Hello, good people. Welcome to yet another very interesting episode of the Oranger podcast, proudly brought to you by SAYWHAT. My name is Dennis, also known as Professor, and I'm happy to be your host today. Today, we're discussing a very interesting topic, which is condoms. And for some of you hearing the term condoms for the first day, don't worry, we've got you covered. And today, I'm joined by two great guests who are also going to help us unpack what the topic is all about. And I'm sure you all know that in this month of February, also known as the month of love, we are celebrating love. And in that regard, the 13th of February is marked for the commemoration of the International Condom Day, which seeks to promote issues around safer sex, healthier relationships, consensual and pleasurable sex among young people. So without wasting much time, I would like to give them an opportunity to introduce themselves. So what they're going to do is they're going to tell us their name, their favorite condom, and why they like that. So I'm going to start with over you, comrade. Thank you so much, Professor. Good day, pleasant viewers. My name is Elvis, a.k.a. Fado. So my favorite condom, I would want to say that it's Fantasy. I don't know if you know the condom, but I've had good experiences with it, and I wouldn't want to try some other condoms. So I'll just maybe not say much and leave time for the introductions, and then we can dive into more specifics as we progress with the session. Thank you so much. Right. Thank you very much, comrade, for the introduction. You're really proving a point that you come from the other side of Samora with your appreciation of the Fantasy brand. Yes, over to you, ma'am. Thank you, Professor. Hello, everyone. My name is Tavonga. I wouldn't say I have a favorite condom per se, but I have heard that Panenonzi Panther, and it's a good option. No paid Zama sports, apparently. Okay. Right. That's very interesting. We will then dive deeper into then unpacking. I'm sure the audience would want to also know Rachel Romponzi Panther Rakaita Seiro. But guessing by the name, I think it's a fancy one. So, gentlemen and a lady, we want to then unpack for someone who's hearing the term for the first time. What is a condom and why is it important? Maybe I'll start with you. So from my understanding, condoms are a form of contraception that prevent pregnancy and reduce the risk of STI transmission. Okay. Thank you very much. Over to you, comrade. What do you understand by condom and Okay, thank you so much. So Yes. in my own perspective, I would want to picture condoms as, let me say, protective devices. Okay. Or maybe just zvikwanisiro handika zvinotidzivirira zvinhu zvakawanda zvatingasangane nazvo pabonde angave ma-STIs or even unwanted pregnancies. Thank you. Nice. Comrade waramba chiradza kuti ndekuuptown waramba uchiva netimaterms anzi it's a device. And ndofunga vanhu vakutoda kunyatsoshabvunza kuti device racho rakamira sei, rakafanana nemouse here nechichi. So I think my next question is, from what I've gathered from your responses, is ritori nema-purposes nema-uses arofana kunge richishanda iro device ratuti condom here. And saka I want to understand from your perspective, either from experience or from what you've heard so far, what are some of the examples of misuse of condoms that you've heard about by young people? Okay, thank you so much. So I will start by normally a person anangada kushandisa my experiences and enda kasangana now. So one perfect example of an experience I would give, show the misuse of condoms is that of using them for kugadzira zvikweshe. Bora, like zvataita tichikura isusu. Taitotora the skin layers, the skin, the outer layer, the football, and then the tube inenge yaputika, and then takuda kuita se kuona kuti tingagadzire chikweshe. So you'd find kuti taitoma isa ari 2
motomafuridza ese and the ball will be bouncing zvekutodaro zvakatongofanana nebhora chairo rekufifa ramunoziva iroro. So I think that's one of the misuse inoitika pamacondoms. And then another thing, I would say tingatongoti isusu issue yekutongocleanisa macondoms andika zvakafanana neissue yekucleana malaptops inototaurwa zvayo, not just malaptops but even mafoni chaiwo kuti akatocleanwa necondom laptop inotosara yakanyatsokangavira zvekutodaro ichipenyerera andika zvekuti vanhu vakakubvunza kabe kuti surprised wakuzotaura kuti no ndakashandisa condom kuita se kucleana chinhu ichi. So I think those are some of the issues anoraiswa around the misuse of condoms. Yeah, that's very interesting. I still remember even when we were growing up, you would really see, bora iri wrapped in a sugar plastic, but it's bouncing like no any other ball, bouncing like the Ziffa the Ziffa regulated balls. But I think I still remember pampacha kumaraini you'd see munhu akatonunira muromo and you'd be like, yeah, ndofunga atozora vaseline nyambisiro ndofunga ndo anga atorona vaigadzira mabhora because of course right azofuridzwa nemuromo. Maybe from you timbonza kuti from the ladies side, what are some of the examples of misuse that we can also discuss about? From what I've heard, kune vamwe vanotomashandisa seskin-care. You lie. You'll be surprised. Hanti ninge that lubricate. Yeah, so some use it as skincare. Apparently, tobaka glow. Okay. So uti vanhu vatikona vari kupenya mutauni umwe vari kupenya nemafuta engirini emcondom. Nemutoti munhu haazora mafuta ari kudhura when it's just condoms. Right. So I think this conversation now, in as much as it might be a laughing moment for us, I think it's also a realization for us to also be educating our listeners to say it's a serious concern where condoms are now being misused. Also considering the fact that the supply is not as then sufficient as we used to have it over the past years. And it's now a time where we should also encourage people to then properly use these condoms and not then misuse them. So maybe my next question would be, we've had lots of names of how young people refer to condoms, streets, and I'll be interested, I'm sure even the listeners would also be interested to find out, to say, what are some of the names that young people then use to refer to my condoms? So maybe we can just juggle teachings kuti zvakamira sei. So we can start with you. Okay, thank you. So basically from what I've heard around my names associated with condoms chaicho pamwe pacho unonga kutoshamiswa kuti zvikunyatsomeka sense here. Chii chiri kutaurwa For example, you'd kuti condom rinonzi jombo, like majombo. Jombo jombo rinopfekwa kutsoka, but condom rakunzi majombo. Then you'd get the deeper meaning yekutoti jombo andika tirakuedza ku safeguard andika like zvakangofanana during the rainy season vanhu vachipinda mumatope vanenge vakapfeka chimagamboots and so forth. So I think that's where the name came from, pakuti munhu ari kutongoedza kuti asei kuzvichengetedza, so akangoona that name really easily identifiable to the condom. Then also maybe pane nyaya yandambotaura pekutanga, I don't know kana manyatsoipika yekuti zvikwanisiro andika kana tichiti zvikwanisiro kana inda kuda kuenda kunotamba match rangu andika panofanira kunge pane zvikwanisiro zvikashaika, it means ndava exposed andika. So it's one of the name rinoshandiswawo futi richiassociatwa nemacondoms. Yeah. So I will just leave the platform kuti tinge tichinzwawo mamwe manames. Yes, we're interested in knowing kuti my baby was obviously this conversation yemacondom muchly dominated by my face, and rarely do you find voices coming from ladies. So I want to also understand from your end to say ndama mazita when you're trying to refer to condoms that you use as ladies. Well, for the most part, we just refer to them as that, condoms. Okay. But I have heard some people vachitima plastics. Okay. Plastic. Yes. Tongosvika mufamasi uchiti ndikutsvagawo plastic. I'm sure plastic. Ndikuda majombo. Majombo. So and then I think I also share some that I've heard. I've also heard munhu achiti disc. Yeah, CD. Ndoda CD. Hanzi bepa reukoshwa. Pambotaurwa helmet pai. Pakambotaurwa hanzi magloves. Saka vanhu vanotaura manames akasiyana emacondom. Saka pamwe unotoshamisika kuti richiri ndiro here riri kutaurwa. So even you listeners, you can also let us know in the comment section to say what are some of the names so that we can also learn kuti ndama mazita ari kudedzwa nawo macondom. So
chimwe chinhu chinobva chada kuti ti understand more is we know there are various types of condoms that are there, and obviously from the names that you have been giving us, kuti majombo, maglovos, machi, it's also coming out as a method of making sure that you have safer engagement, safer relationships, safer sex in essence. So what are some of the types that you've had so far? Maybe I can start with you. Of course, you have given us the first one, Panther. I think the listeners can also participate in the comment section. Also confirm with the Panther. Because this is what we are being taught here by Tawonga with Panther Mawan, Ropeds. So do you have any other type that you know besides the Panther? Protector Plus, Durex. Yeah. Protector Plus, ne Durex. Yeah. Type out. Yes, comrade. Okay, thank you so much. So in room nda kuramba achidzokera kumashure chaiko andika ndichinyatsoratidza ukoshwa andika wefantasy. I will keep mentioning it pandotanga kutaura ndototanga nekutoti fantasy anditaure mamwe andika. Then of course mamwe amentionwa naTaonga tine zvikiti Black Panther andika. Then we also have my Protector Plus, Durex, and then anana Trojan Majesty Raw. And then another ultra thin, all those types of condoms. Saka zvinenge zvichingodependa nekungosiyana kwe zvinofila vanhu. Of course vanhu vanotaura kuti akasiyana or something. Zvinhu zvatechida kuzonzwisawo kuti zvinenge zvichifamba sei. But those are some of the types of the condoms dzandoziva winning. Thank you. Okay. That's very interesting. Maybe another follow-up question to you, comrade. This is now a very serious concern to say, are you a brand ambassador of Fantasy? So I think, yeah. And then I've also heard, guys, good anzi kune rinonzi glow in the dark, especially maybe udoita kumasports ako akuna magetsi kana kuti urikuitira kana sango kana kumusha tisingaziva kuti vanhu vanozoitirawo pai, but glow in the dark ranzi rinovheneka. Mwamborinzwa nezvaro glow in the dark? Kuti ariko. Kuti ariko. Aiwa. Hatikuzobvunza hedu makambondishandisa here kuti makambonzwa nezvaro here. But yeah, then hanzi kune pana, if you follow social media pana inzi raisekile chinzi kunenge kwane rinonzi rinodetecta ma-STIs. So hanzi iroro rikatongouya rinobva ratotanga kutobaka red richirira kuti titi zvokuti maybe vanhu vari kunexa vanhu vatonza kune zvabatwa. Saka metiro karinoita pana vamwe vaitombotaura vachiti hanzi izvonizvo sezvinongoita kana foni ukafona pai painoti you have insufficient credit to make this call. Saka vari kuti vada kuti iro riri ringe richikwanisa kuita sei kudedzera. Saka I think panguva idzi advice yatinori nayo ndeyongoti munhu unofanira kunge wakavhura nzeve kuti unzwe kuti unyanzwa kuti haufa. So yeah, I think those are the various types how aripo, and you realize that some also come with different features. Some are dotted, some are even ribbed, but angoriwo ma-features ema-condoms angoriwo commercialized, and some are even sent to just suit my people's preferences. But however, so many listeners have my questions ekuti anoshanda zvakasiyana here, but our advice is that the condoms are the same. They all play the same role. So maybe just a follow-up question to that. Would you say in any circumstance you would say inini andisikuda kushandisa iri nokuti harindiitire, and you would even sacrifice to not use that? Pane here any circumstance yakadaro that you probably can go to that extent? No, I think that's not wise, because at the end of the day, esa anti condom, right? Chirungosiyana is the brand name, but the fact that actual market and stuff and are good distributor, it means that they're already certified and approved kuti anoshandisika and they are proper to use, they're okay. Nice. So I wouldn't get to a point here because of this, because kutozvisa parisk. Nice. And I was very worried. This one was a very targeted question, because if you had said no, we're going to have another discussion about this. Anyway, to get into another very interesting question for this interaction, which is my myths that we have heard so far about my condoms. Inini hangu personally ndakanzwa kuti ma-condoms kuti zvinyatso spice
unoona kuti zorera kana chili kunze kuti zvinyatso yendeka mene kuti munozviona kuti ndeyama myths and misconceptions amakambonzwa but yechili ndakatoinzwa yechili chaichaiyo yai vile chaichaiyo zvekutoisa mhiripiri chaichaiyo kuti ndambonzwa vamwe vaita zvevhiksi nechichi kuti hanzi zvinonyatsopedza munhu anoona kuti adzokera kwaabva haambofaka kukanganwa saka iye chili I'm yet also to confirm so the listeners can also then give us their views on this but iye chili ndakamboinzwa. Right. Any other myths and misconceptions that you have also heard about condoms that you'd want to share with our listeners? Well, kune vamwe vanoti it's reusable. Ukashandisa wapedza round rako, you just wash it. Kana unongorinsa mbichana, you can use it again. Izvozvo haizvasi advisable. Hazviiti. Ungoimagina uchifamba mugeto mumasendiraini uchiita zvekukatidzira usangana palaini. Akayanika masina kana kutozonzwa munhu achitopopota kutoti nezono ndakazobirwa washeni yangu yandandaita wawayo. I mean, there are my myths and misconceptions that you also have heard about condoms. So maybe just one from what I've heard so far. Kuti like my condoms and maybe kuti increase my safety levels. Kuti hanzi unongofana kumapfeka ari 2 here. Kuti kana ukamapfeka ari 2 zvinonyatso make a sense. Ndokuti zvinhu zvinyatsobude. Ondo double protection yaje. Double protection. And then dzimwe nyaya dzinenge dzichitongotaurika of course handisi baby zvangu but sekutoti unotoona couple ichitotaura kuti nochi inini kana ndiri kuperiod panapa there is no need yekuti tishandise condom kana kuita sei saka inyaya dzinenge dzichingotaurika around nyaya dzemacondoms you'd find kuti zvezvakuzolinka nezvimwe zvinhu zvozogona kuzoexpose vanhu kuzvinhu zvakawanda. Maybe just to go back pane pamandijamba mukoma pamambobvunza question kuna sister kuti panyaya dzekuti vanhu munhu anogona kuita preference yekuti macondom anosiyana kana kuti anodai so I would want to believe kuti zvinhu zvinosiyana. Ndambonzwa muchitaura nyaya dzekuti kune madotted kune ari ribbed kune akangodaro saka of course preference yavanhu inogona kusiyana of course indanichitokudzai nezvefantasy you'd find kuti ndikatorora kuzonoshandisa kana rimwe condom rakaita seprotector plus then nditori neattitude kuti pedze bhora but at some point I would want to believe kuti people especially boys chaidzo they can get to such an extent yekutocompromise kuti no fantasy rako haripo panzvimbo but iwo wakutokumbirawo kana jivako kuti mupaiwo pantha iri chibaba kuti masipota iri atongopera ndikafamba so that's what I would want to contribute kuti of course zvinhu zvinogona zvakasiyana kuti unongone preference but at some point tinotozongosvika panguva yekukwanisa kucompromise kuti zvinhu zvifambe. Nice. Saka kutaura kuti munhu anogona kuti ini ndajaira hangu ribbed rine mbabvu iri ndorandodai exactly kana pasina iroro hapana tongoriska saka pane pakashata. So I think iyi nyaya yema-myths and misconceptions it's a very serious concern especially among our young people. And I'm sure our listeners, you can as well as also list down in the comment section some of the myths and misconceptions that you have also heard. And I'm sure you can also agree with me, guys, that some misconceptions often then leave the young people vulnerable to njodzi nemaconsequences anosanganikwa nawo pabonde. You know, tiro pana takangokura tiudzwa unzi if you want to sleep with a virgin for the first time wafana ushandisa condom chichichichi but what does it mean to issue around exposure to STIs even unintended pregnancies. Tiri kuti munhu virgin ari kuita sex for the first time aite nhumbu here are they not even also vulnerable to STIs. So those are some of the real questions that you also need to then continue to be having. Inini ndaitombonzwa tumwe myths and misconceptions yokuti munhu anotanga kuti inini ndoreactor anenge achitoudza partner yake achitoti haina handikwanise kushandisa macondom ndoita sei ndinoreactor hanzi kudyira sweet mbepa handiti. Saka I think those are also some other issues that we also need to discuss about. But then the next part now is even more interesting. The reason why we have you, our wonderful guest today, is for us to also have an interesting, not really a debate, but this one is a true or false segment where I'm just trying to see my views, especially panyaya condoms up, to make sure that our audience is correctly and accurately informed about these condoms. Right. The first question ndeyekuti ndokupa mukana ungoresponda, then you say why. And women who walk with condoms in their purses or bags are loose and easy.
Tutangane, would you say, would you agree or you disagree? I disagree. Why? Because there's nothing wrong with being safe and just ensuring kuti ukangosangana something, you are protected. That is actually a good thing. That shows kuti you're empowered. Ausiri easy wajero watu kutaura kuti ukangosangana nesomething. Ayo. That is. Okay, so it's a form of empowerment. It's a form of empowerment. Okay. Because it shows kuti you know that there are certain risks that are associated with being sexually active. So you're taking a proactive step to protect yourself and even the next person, but it's not only for you. Exactly. That's interesting. Regarding mboendesa good iviri, right? Darere machinda chef, top soup yemunhu iri kufamba zvaine condom bag. Trikuti isusu top soup inofamba necondom bag iri easy kana kuti iri loose. Munoti chinazvo izvozvo? I would want to say kuti nyaya iyi iri pa2 andika like patachitaurira of course munhu unenge uchida ku nyazitaura mafungiro enyu musamunyari ataura mafungiro ake but unoona kuti pamafungiro enyu of course andika munhu andika uda kungogara uri protected andika but at the same time taakutaura isu kuti munhu condom raakutongogara richifambwa naro riri mubhegi andika zvakutoratidza kuti kadhira kanotongogara kakaita sei kakaplanwa anything because you'd find kuti mumwe munhu anoto haana kana date kana chichi ari kungoenda kana kuclubbing and then akutongobuda achi haana munhu ari kunosangana naye specifically kuti ndikunoenda kunosangana nemunhu akadai zvikazoendawo zvikazoenda nepamwe andika munhu akutofamba nemarabha mubhega andika so ndozvandautaura ipapo kuti zviri pa2 I can't really say kuti anenge ari red flag but zviri pa2 aiwopi kuti aunotsika munhu pasi petebo because answer yakarikuita achi kukana munhu ari PhD. Anyways handei pamberi right iyo question. Another question, Andit. Right. Men who walk with condoms in their bags or pockets are responsible men. Would you agree or disagree? Okay. Yes, they are responsible, auntie. Why is it I'm sensing a but, a very big but? Because there's a time we attended an event and it was just a social event, just people interacting. Then this guy put out a condom. He's like, I'm always prepared. My intentions gosh. I don't know to pano actually your my intentions wakumaona nokuti amaface ari kufamba nemakondom pamamuri imimi papa sina my intentions. Let me explain. Imbopoza kwada timboenda kuside chef tiri kuti isusu jaya rinofamba nepepa rekukosha kana jaya rinofamba nefantasy muhomwe ijaya rakarongeka. Right. So nyaya inoitika kumajis andika taakutaura chokwadi yedu chisina kana kuvanzirana kana kuita sei masununguka normally majis andika ndo anowanzoinitiata zvinizvi and you'd find kuti pamwe pacho majika ane kamufungiro kaikaike kutoti no ukaona munhu akutofamba necondom kana kuti achitodii anenge achitoziva ati ndine game chitori nematch panapa anogona pakatobhuka match kana kuti pakatoita sei. You would never find kashoma kuti ungowane hako mujiya achinzi ari kungofamba necondom randomly andika achingofamba anga achitoziva ati ndiri kutonopedza bhora panapa andika kazhinji kaunoona wachidaro. So I would want to believe kuti for the side remagents it's being protective, not necessarily kuti unenge une mamwe ma-intentions kana ekuita sei but kungozvichengetedza ende ungochitoziva ndiri kutonopedza bhora panapa. That's interesting. You still want to say something? Those are number pause amchan because wangoda ku defend territory. You should share. Yeah, until the question is it a side nekuva responsible? Yes, it is a side nekuva responsible. But I was just saying, hapana need ekutanga kuflasha kuti ini ndatofamba naro ntori prepared. You don't need to tell us that because it's talk to like we're not here for our safety. But if you just have it, then yes, you're responsible. Yes, I agree. Kurogoza rungoti paise pafamba rungobudisa bemba chingo right. Panapo. Utongoona toko nangocheko. Yeah, but yeah, I really understand that. So what I'm picking from your responses, especially on the first question, is that it's very important for young women to also be empowered enough to also have a say, especially about issues to do with healthier relationships, and also take a lead in discussing about issues around safer sex. Many times the ladies don't really, fully participate, which usually, make them susceptible to challenges. So I'm very happy, and I'm sure listeners are also very happy to say, ladies taking lead in the conversations and also saying, yeah, top soup ngaifambe ne condom bag, right? Kuitira zvinozongoita sei auzive zvinozongo
budawo zvangofanira ngofambawo nepassport auziva unoona kana wadi wacrossa border. Yeah. So I think, yeah, it's a very good conversation, especially building confidence around my issues condom use. Abana munhu anozoshamisika. So now, ipapo tiri panyaya dzekubuilda confidence apo, want to hear some of the embarrassing moments with condoms. It could be your personal experiences or amakambonzwa. And right. Inangu personally ndotanga neyangu enene kutoti uchitosichaziye kuti uchisvika padeni watobva kana college semester break wasvika momza wati rega ndiwachirawo jaya rangu bhegi rega nditsvairiwo murumu kugara mukomana wosvika zvako wambobuda wambonoona boys wosvika mba makatsvairwa wotoona pasuru dzako dzakarongwa zvakanaka dzakapekwa dziri pakona kuti uchabvunza manje kuti dzimwe kuona unosvika uchishaya wotoshanda masina anga ari pasi pembedha pandisikumaona kuti uchabvunza manje kuti atsvaira mba ndiani pasuru yangu yanga iri apa handichaiona. So I think ndo tinoti my embarrassing moment ekuti notozongoti yeah, I think handitozombotaura nemunhu futi ende mupaseji unenge wakutongomeka chekuti ukanzwa footsteps emunhu ari kuuya wautongopinda kana muchikona uchatosadza unotozomirira munhu wese atora sadza patable wotozoita se wotozodya. So what are some of the embarrassing moments that that are associated with condoms that you know of, that you have heard of? I might start with you. I have a friend. Hanzi usually ukaona nyaya ichinzi I have a friend azhinji kacho aidi munhu anenge aida kutaura nyaya yakambosangana. But anyway, this one is a safer space. Your friend. My Yes. friend. Yes. Auntie. Yes. Maziya zvazvo turi uchechi pamwe wangochiloka relax. Ukore muhomwe chichi. I don't like the story. I don't like the story. Ayo mnakangobuditsawo karoko mupocket kabaibai. Condom ratongobudomba ratodona pai. Maziya zveta awkward. Apa munhu wese akutarisa akuti uri kuchechi une condom uri kuplanei. Watonzi madikoni batai munhu timuna material. Haapinda ma1 bara. Zvinozongopfuura vanhu vanotozongonzisa kuti zviriko. Yeah, and I can only imagine. I think that will be my last day at church. Was imagine uchinzi uya kumberi tikunamatira woenda ukaisa maoko muhomwe uchizvifila paipai wasvika pamberi wandisumudza maoko tikunamatira uri kusumudza maoko so tobva radonha pasi unofanzi uyu asi serious ngambobva aende kumashure kwelife. What are some of the embarrassing moments amakambosangana nawo or amakambonzwa? Because apa tagara takutoziva kuti ukanzwa munhu achiti ndakambonzwa experience yakasangana nayo. Okay, so I'll give an experience. Kutongoti there was one point in time and nditongorione baby rangu muza muchiri kuma initial moments I love ichiri kupisa ichiri kudi amsati matombo engage in sex or what then makatongogara kana ne baby pai then zvachitotaurwa na sister wakubuditsa kana ruoko muhomwe then wotodonedza condom hausati watomboengage nemunhu kana kuita sei muchiri talking stage nekuita sei you think kuti munhu uyu haazotaure zvake anongoratidza kuti ndaona siniri haazobudire pachena kuti wakutoenda wega padhena uchitofunga kuti hapana pandafurika utobvunza kuti komhiripiri ndei zvisataurike kama ungotarisana padate yanga ichitofamba bobo. So I think it's one of the moments yandogona kuattribute to as an embarrassing moment. Okay. Panyaya dzemacondoms. So yeah, I think it's very important for us to talk about these embarrassing moments openly. You know, many times either uri musupermarket unoona tongodonedza condom rako ende munhu anopedzera atova distracted hachatombofokasa kutomhanya adonedza kana condom patiu kana kuti adonedza kana mukombe aida kutora mari yenhingirikeni. And that idea iyoyo it has even affected the uptake of condoms, even the proper use yayo chaichai. You know, you still even remember the other reason why you'd suffer consequences even munhu pakusava nema-open consensual relationships condom racho rero akatovigwa pasi boys techitofurirana kutoti munhu unoshandisa rimwe ruoko uchiruma nemazino uchimarineta munhu because ukasiya injini inotonhora nekudidi ukanyake kuda ngobiridzirana hautozombozive kuti waripfeka zvakanaka here kana kuti waripfeka nekumashure. So I think it's very important, especially people to develop confidence on how to correctly and consistently use condoms and to be very confident to even kuti rikadonha munhu watoti nderangu iri ndatoridonedza and people about even kutoenda mupharmacy chaipo
people are supposed to be confident. I think this also speaks to the condom education challenge that you're also going to be running in our social media pages, where we also want to see if our listeners really know how to correctly and consistently use the condoms. And then it also gets to my next question to say, as we're now rounding up this very interesting conversation, to say, do even young people know where to get these condoms, especially in our schools, in our communities, in wherever they are coming from? Maybe starting from me. Well, sorry. Yeah. Anotowanzo kachidza, especially no condom, especially kana usina confidence. But anyways, I know zvangu, especially semuna anofarira pantha, I know that you are very confident because munyadzoriziva. So you can continue now. Which other places would young people find these condoms? Be it in school? Well, at school, I'm going to use HIT as an example. Ku clinic, ushtopinda hapana nije kumbonotara nurse kana ita sei, ushtopinda pa left up anenge atoripo maboxes. Cost. Wotongotora wotisa muhomwe wotoenda. Wotorwa pasi. Or you can just locate my PHKers kazhinji vanenge vatori nawo ndo vanofamba nawo muhomwe. Foot soldiers. Yes. Famba or the bathrooms anoiswa futi ikoko for easy accessibility. Okay, that's nice. And I hope that then that one is also a demonstration that young people are just supposed to find services whenever they need them. It's not necessarily an indication that people are being encouraged to have sex. Exactly. So we are saying if someone then chooses to be sexually active, they need to be protected. So hence they should know where to find the service. Kugeto. Kugeto kwatiri kubva tomawana kupi, maybe anoona achingowanika muma-uptown echichi, tomboti tiri pageto, mechoroda kutoitirwa kana maybe ameno mabhesi kana muzvibagi, toriwana kupi. Okay, so I would want to say kuti ma-condoms aya my young persons, of course, they know kuti ma-condoms anowanika kupi kupi, and I'll give my examples. Kuti vanga chitoziva kuti aya pa-pharmacy ma-condoms anowanika, pa-clinic, especially kuma-clinics and ma-community clinics, you can get them for free. Nekuita sei. So they know, but also one point I would also want to put across, to the issue of stigma here around condom use. Because you'd find with places like say ghetto asiyana manje nekuma institutions ukaandika kokuti munhu can easily just go to toilet akuna kana munhu kana chiongo no access. But ma-setup akaita sema-clinics manje unoona kuti uchitosvika ikoko panogona pakatozara kana vanhu panowanika macondom pashe nyaya dzestigma munhu anotanga kuvhunduka kuti aumanarindirira even example futi yekupinda mupharmacy chaimo makazara, so unobvunza kana pharmacist uda macondom pharmacist uda chimwana tanga munhu anotenga mercury anotenga gold. So I think nyaya dzestigma idzodzo dzinotokanganisa even the level at which yatinokwanisa kuaccess ma-services iwayo as my young persons kana tichitaura the community level or kugeto setup. That's very nice. I think iyo case yautaura iyo yakangofanana even uchienda kucollege chaiko ukanotora kana zibhanji hoboso unoona kutonza kuti makomezi kuti anopona here munhu wacho kuti kasi muda kutopedza hostel refe waona. So I think iyo nyaya yema-comments akadaro stigma and stereotypes, they also affect even issues around the proper access to nyaya dzema-condoms idzodzo. Maybe another quick question before we round up to you, especially particularly concerning the female condom. You know, statistics show that ndiro really pass in terms of uptake, you know, and we've heard in so many platforms where young women would complain to say, problem not can do 8 hours kuti ripfekwe. Saka izvi takutanga kufunga kuti saka munhu anotoripfeka kubva makuseni here. Saka zvinonyatsofamba sei. Can you then try to unpack and, you know, make sure kuti we are on the same page on that one? Okay, so zvinoitika ndezvekuti you can use it or you can insert it for up to 8 hours before you engage in sexual activities. Okay. Saka kana uruziva kuti maybe masikati nekwandiri kuzoenda unonogara wafanoinseta, or you can even insert it just before you have sex. Does not necessarily mean kuti runotoda 8 hours kuti riregister mumiri usati wazoengage. That's not it. Munhu unoona kuti uchida uchibva kubulawayo dosana wadi waripfeka uriko. Tata kuti newedza kupisa kwakuri kuita harizoibve here kana kuti munhu uchitravel.
kana kuti unogona kuti waripfeka zozorambwa meshi racho rokanzurwa saka yeah, so I think it's very good that the listeners now have proper information to say it gives you that allowance up to 8 hours if you want to be read. And this is the reason why we're even talking about issues around consensual sex, to say zvineka kuwirana here mukati hazvinaka kujumana kakuti kungonzi uyatore bhuku remanotsi osvika dhora kiwa chichichichi and hazvina kunyatsorongeka. So I think my last question would you guys just giving us your advice and your parting words to our audience to say, after this interesting conversation that we have had about condoms, what advice would you then give to young people? Let's say, for example, a young person have experienced a condom that is best, or any other advice that you can then just give young people. Because I think in the condom rikabvaruka, you can even wash urine face, you can wash the male organ black label. Unogona kubva watova immune kuma STIs, even pregnancy aito. But Saga, what would be also your advice to young people in regards to the correct and consistent use of condoms? Yes, I can start with you. Okay, Comrade. thank you so much. So my parting words would be maybe my encouragement words for my young persons would be to say kuti asi munhu wese anoziva zvese andika vanhu vane matrades akasiyana andika indogona kunge ndichitoziva kana nyaya dzebhora andika mumwe munhu anogona achitoziva kana nyaya dziri medical. So iwe kana uri kungona kuti wasangana neproblem yakafanana nekutobhesta kwecondom kana kuita sei andika, you just seek help kana usiri kunzwisa kuti zvinozokuita sei andika, so that you get the relevant information inokwanisa kuzokubatsira kana uchinge wasangana neizvozvo. And futi padzimwe nyaya futi dzinotaurika dzedze kuti condom rinogona kunge risinganakidzi techidaro kana kuita sei andika, chiti isusu munhu unofanira kugara wakazvichengetedza. Wana condom rakutopiwa zita rekuti jombo, it means something andika. Kana helmet chaiyo munhu anofamba akapfeka helmet, munhu akasapfeka helmet hazvisi kureva kuti achabva atongosangana nedambudziko, but eventually pane pazvinokuenda sideways andika. Saka kugara takazvichengetedza kunotibatsira sevechidiki andika, and also to make informed decisions around nyaya dzesex and then consent and so forth. Yeah, thank you. Okay, thank you very much for that. Over to you. What would be your parting words and advice to the young people that are listening, particularly young adolescent girls and women? Okay, so the first point to note is that abstinence is always an option. It's the most effective way to prevent pregnancy and my STIs. It's 100% foolproof. But in the event that you choose to engage in sexual activities, always protect yourself. I heard of a person at some point, IT, inando fit kwa nema condom, saka ndikumashandisa. Msaterere, girls, please. Because at the end of the day, you leave yourself at risk of getting pregnant, maybe. Ape unongositoda kumwana and abortion haisili mzimbabwe unonetsekana weka. So we should be consistent. If you're engaging in sexual activities, make sure that you're protected always and just stay safe. Thank you very much. This has been a very interesting conversation, and I wish we had more time to continue discussing about this issue. And if the listeners would give us the feedback and comments for us to have another segment and also give us the issues to talk about, we will definitely have another episode. To our listeners, thank you very much for listening to this very interesting discussion. Our parting words would be, as she said, abstinence is the only 100% effective method for you to be safe. If then you choose to be sexually active, make sure then you are correctly and consistently using condoms. If you need any information regarding to condoms or where to access them, kindly feel free to reach us on our toll-free number 577. I repeat that again, kindly get in touch with us on our toll-free number 577. My name is Professor and I'm happy to be your host. Bye for now.